Welcome back, boys, for the pre-game talk of RCB and CSK. Bob shocking surprise இருக்கான். எப்படியும் ஒரு 20 minutes நம்ம ஹூடா பத்தி பேசுவோம். அதுக்கு நம்ம வந்து இப்போ முன்னாடியே ஒரு டிஸ்க்ளைமர் கொடுத்துடலாம் ஃபேன்ஸ்க்கு. We have a Hooda hater amongst us. Me and Snoop believe that he will come good when it's needed. Today we might see a Hooda master class because RCB கண்டிப்பா அடியே அடிக்க போறாங்க. கண்டிப்பா நாங்க ஹூடா ஃபேன்ஸ் இல்ல. ஆனா பாப்ஸ் ஹூடா பிடிக்காதனாலே ஹூடா ஃபேன்ஸ் ஆயிட்டோம். எனக்கு பிடிக்காதோட சில பேர் வந்து இந்த கால்ல he will come good when it's neededன்றாங்க. My only fear is it will be too late before he performs. அதுதான். So I would side of prevention. So அதுதான் is my take on this. But nevertheless, let's start off with Hooda now that we've touched on this topic. So, please tell me, நீங்க ரெண்டு பேரும் தொட்டு சொல்லுங்க. Tell me one innings that you remember of Hooda where he's completely changed the match. ரொம்ப யோசிச்சு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எப்படி திறந்து பாத்தீனாலும் கஷ்டப்பட்டு நீ கண்டுபிடிப்பா. என்னது 60 of 20 around 200 250. நேத்து தான் வந்து ESPN கிரிக்கெட் ஃபோல போயிட்டு அவனோட டாப் ஸ்கோர்ஸை பார்த்து 62 தான் அவனோட ஹையஸ்ட் எவர் ஸ்கோர் இன் IPL. எந்த வருஷம் அடிப்பான்? ஒரு 64 இருக்கு, ஒரு 62 இருக்கு. அதான் எந்த வருஷம் அவன் அடிப்பான்? எந்த வருஷம் அடிப்பான்? இல்ல இதுக்கப்புறம் எப்ப அடிப்பான்னு கேக்குறான் பாப்ஸ். கரெக்ட். பஞ்சாப் என்ன பண்ணாங்க? எந்த டைம் அடிச்சான்? பஞ்சாப் ஆல்ரெடி டிஸ்குவாலிஃபை ஆயிருக்கும். சரின்னு ஏதோ ஒரு கேம் அடிச்சிருப்பான். வேற ஆப்ஷனே இல்ல. அப்போ பாரு, அப்போதான் எவ்வளவு மோட்டிவேஷன் யோசிச்சு பாரு. டிஸ்குவாலிஃபை ஆன மேட்சுக்கு போய் நான் அடிச்சு கொடுக்கன்னு சொல்லி அடிச்சு கொடுக்கறது ஒரு தனி இது வேணும். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் கான்ட்ராக்ட் இருக்காது, IPL கான்ட்ராக்ட் இருக்காது. he needs to save himself. அவன் ஏதா ஒன்னு அடிச்சாதான் அவன் ஏதா எடுப்பாங்க அடுத்த வருஷம்ட்டு அவன் அடிச்சிருப்பான். But the point is this, players who are playing consistently are great players. Or talent scout வந்து உன்னை கண்டுபிடிச்சு உங்ககிட்ட எக்ஸ்ட்ரீம் டேலண்ட் இருக்குன்னு எடுத்துட்டு வந்தாங்கன்னா you are a great player. Honestly speaking, LSG ஏன் பேபி ஏபிஏ ஒன்னும் வச்சிருக்காங்கன்னு தெரியல. ஒரு தடவை பெர்ஃபார்ம் பண்ணா அதுக்கப்புறம் ஆளே காணோம். He is unable to clear the long ropes also. தீபக் ஹூடா அதே மாதிரி தான் வச்சிருந்தாங்க. 5 பைசாக்கு பிரயோஜனம் இல்லாம தான் இருக்கான் ஒரு 5 IPL சீசனா. So we need to let go of these people and then bring newer folks. There's like a huge talent pool available in India. 5 டீம் T20 டீம் பண்ணலாம் இந்தியன் ஸ்குவாட் வச்சுக்கிட்டு, or the depth of the talent that we've got. அப்படி இருக்கும்போது why are we holding on to rustic antiques, துரு பிடிச்ச ஆன்டிக்ஸ் அண்ட் அயன் ராட் எல்லாம் தேவையில்லை நம்மளுக்கு. புதுசா பாலிஷ்ட் ஆலாய்ஸ் வருது, ஷைனிங் ராட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. ஃபேக்டரியில இருந்து சேர்ன் அவுட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அது ஒண்ணு எடுத்துட்டு வருவோமா, வீட்டுல வந்து நல்லா மாட்டி வச்சுப்போமா ஷைனியா? கிடையாது. ஐ திங்க் இங்க டேலண்டோட அந்த டைம்ல மென்டலி ஹவு ஸ்ட்ராங் யூ ஆர், ஹவு யூ கேன் ஹேண்டில் ப்ரெஷர், ஆல் தட் கம்ஸ் த்ரூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். மோஸ்ட் ஆஃப் தீஸ் ரா டேலண்ட் த்ரூ பேட்டிங் ஸ்கில் அண்ட் ஆல் இஸ் ஃபைன். பட்னா அந்த சிச்சுவேஷன்ல எப்படி ஆட முடியும்? ஏன்னா இட்ஸ் வெரி சிமிலர் டு ஃபுட்பால். நோ பெனால்ட்டி எடுக்கிறேன்னா சாம்பியன்ஸ் லீக் ஃபைனல்ஸ் பெனால்ட்டி எடுக்கிறதும் பிரீமியர் லீக் நார்மல் கேம் பெனால்ட்டி எடுக்கும் பெரிய டிஃபரன்ஸ். இட்ஸ் ஸ்டில் த சேம் ஸ்கில், பட் த அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் தட் யூ ஹேவ் ஆன் யுவர் செல்ஃப் that you will only be able to learn over a period of time. I'm not defending Hooda, but I'm just saying bringing in raw talent also has its own negatives and positives. You can assume that he might do well. So அது வந்து மேபி அதனால தான் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா they'll take experienced players rather than நிறைய பேர் இல்ல. Let's take examples. Mumbai Indians brought in Krunal Pandya, Hardik Pandya. Mumbai Indians brought in Tilak Verma. Mumbai Indians brought in Namandir. Mumbai Indians brought in Anshul Kamboj. Mumbai Indians brought in Akash Madhwal. Mumbai Indians have 5 titles. CSK also have 5 titles. அதான் சொல்லுவாங்க. But the point is this, he is referring to நம்ம experienced players தான் வந்து all teams வந்து நல்ல talent தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க. all teams taken examples of other players also. Who took Sky in the beginning? Who brought in Kolkata? Exactly. Who brought in Angakrish Raghuvanshi? Kolkata. They're backing him to the team. Who brought in Abhishek Porel? Who brought in Priyansh Charya? இதெல்லாம் Punjab Kings. So people exactly pick these young talents and they're nurturing them and giving them opportunities because they are really good. சென்னை அது பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. யங் டேலண்ட் எடுத்துட்டு வந்துடுறாங்க. We need to be, சென்னை என்ன யோசிக்குதுன்னா, we need to have people who are already pressing the pedal in the right and who have all that experience ன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. But unfortunately, having பார்த்தி பட்டேல்லாம் long gone. பார்த்தி பட்டேல் திரும்பி கூட்டிட்டு வர முடியுமா? முடியாது. அந்த மாதிரி தான் தீபக் ஹூடா வச்சுட்டு இருக்கோம். He's long gone.
True, He's true. Hey, long Chennai, gone. There's I don't nothing he's think. implementing. See, there are special players like Virat Kohli who's still practicing new shots. Last 5 days of post-match interview, if you heard, DK was saying, "Hey, this man has so much hunger. He's practicing a new shot so that he can play against இப்போ spin." கூட இவங்க ஸ்வீப் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டேன் பாரு. வீட்டுல அது பண்ணிட்டு இருந்தான் 10 வருஷமா. அதை இங்க வந்து கிரவுண்ட்ல பண்ணிட்டு இருக்கான். அது வித்தியாசமா போயிருக்கணும். But all jokes apart, I think CSK has been a team which has always backed experience. We have 5 titles. Mumbai has been a team which has balanced, which brings in new See, there's a talent. big difference. There's a big Titles, difference, yeah. right? There's a big difference. CSK is a team that got 5 titles. Great. That was Dhoni's era. Dhoni was able to get the best out of the people, and he was in his prime. Currently, Dhoni is 43. He's not batting. See, Dhoni used to come 5 down. He used to bat from 13th over until the 20th over. He used to take games deep. Currently, Dhoni chooses to come only in the 20th over. Given an option, when 30 needed of 20 balls now, he'll send Ashwin before him. Purely, he's coming only the last over. That's I not think it comes down to matches. that's not the CSK that we know. Comes down to matches. We need to speak facts. Considering that in Ruturaj's era, you need to ensure that, hey, Ruturaj is a young talent. Give him the team that he needs. I know there's a formula that we're going, and I agree, and I'm set with that formula. I'm just against the fact that picking players like Hooda is not the right thing for us. Rahul Tripathi, okay, I'll give him a chance because he can play in the power play. He can give some options to us. Hooda but is he's not Hooda the also the mistake. option that we. Hey, I agree. Hooda doesn't have. You have to see a like for like replacement. We let go of which players in Yoshibara. See, we let go of Faf. We got a Devin Conway. See, not the same players. Devin Conway can't accelerate, but he will keep getting in the runs without you noticing it. Fine. Exactly. Right? And Chennai pitch makes sense. We let go of Ambati Raidu. What was the replacement we got? We didn't let go. He retired. Fair enough. We have a Dubey. Dubey is a power hitter when he comes good. And I believe today he will come good. He's going to be one of the game changers of the innings. If he has to win. Huh? Ex-team nalaya. அது மட்டும் இல்ல. Dubey is a class player. Forget ex-team. He's a player of caliber on his own. He was there in the T20 winning squad. He knows how to handle pressure. He knows how to play the right pitches. Dubey உனக்கு தெரியுமான்னு தெரியல. Who won us the finals from 10 runs. See, 10-2. Absolutely. So, adala great stuff. But Hooda is not that, right? So, my belief is we've not had the greatest replacements. Everybody knows there's a gaping hole. Otherwise, every other analyst out there in this world, forget us. I'm just saying, everyone else is saying, yeah, edge, and there's a favorites coming into Chepak. Chepak will be the favorites purely because of the past history and etc. etc. But we still believe RCB will win because they're coming brimming with confidence and they have the right squad for all sorts of conditions. It's always been the same with RCB. They're always brimming with confidence. They have the right squad. Then they bottle. That's what they've been doing for most of the players. I think the fans always brimming with confidence. The other point to speak is, see, 18 வருஷமா RCB சேப்பாக்கள் ஜெயிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. We also need to know the facts, right? அதுல 2 வருஷம் துபாயில போயிடுச்சு, 2 வருஷம் நம்மளே இல்ல, ஒரு 2 வருஷம் சேப்பாக் ஸ்டேடியம் பேன் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. So இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு we can't just say 18 வருஷம். It's a wrong statement to perhaps put out. But yes, for the longest of time we've held the fort in Chennai and we have like an upper hand over them. But that's not going to be. Sorry? But we are 2 times better than RCB. But okay. But today, this. But having said that, I mean, just looking at the first 2 matches for both the teams, or the first match, matchup RCB are in a better position because of. Exactly. See, we were scraping through the same situation yesterday. LSG needed 71, needed of 69 balls. CSK were in the same position in the Chepauk pitch with 8 wickets in hand. What did we end up doing? We brought it down to 4 runs needed of 6 balls. What did LSG end up doing? They won with 4 overs to spare. Huge difference in the approach. Exactly. We had that. அந்த மாதிரி இல்ல, அதுதான் பிரச்சனை. We don't have that at all. Through the batting order, we don't have that. That is our gaping hole, right? So even if we got Shah Rukh Khan, would have made more sense. I agree. Exactly. I absolutely agree with you. I'm just saying, someone like the idea is
if you take Shah Rukh Khan or Hooda, you would have picked Shah Rukh Khan, even though he only So has 3-4 years experience. in my 100%. opinion, see, I don't know how Sheikh Rashid and Andre Siddharth are batting, but I will perhaps potentially think of them when compared to Deepak Hooda too, because I think those He's a guys, top order batter. He's also a Dutch player. Rashid is top order. But Andre Syed Siddharth, Rishi போன வருஷம் he has யோசிச்சோம். power. That is, yeah. Siddharth is, Andre Siddharth can hit the long ones. So I would rather choose him as a replacement. He can play in different places because he can adapt and change gears. So considering that, I would probably choose him over Hooda if after 3 matches Hooda doesn't perform. I think Because he'll first be too they're late. going for Vijay Shankar. Only then will they even look at some other replacements. But Vijay Shankar ஏன்னா, also is not Hoodaவோட someone who likely can. replacement is Vijay Shankar. You need to give him a chance இல்லையா? Like, இவ்வளோ இது பண்ணிட்டு I agree with the அவனும் pecking சேப்பா order. போகணும். I agree with the pecking order and etc. But there has to be an X factor. There has to be something. இல்ல பாப்ஸ் அதான் There சொல்றேன். has to be like a proven track record also. But no, what we don't know is have something. that, yeah. சேப்பாக்கம் எவ்வளோ கேம்ஸ் ஆடிருக்கான். You never know. He can come out, he cannot come out. But I agree with you. I would have still preferred Vijay Shankar over Deepak Hooda as my first choice. இல்லடா, but there's one more thing. No, what happens expect behind the scenes, nets நடக்குது, எவ்வளவு கான்ஃபிடென்ட் ஒரு பேட்ஸ்மேன் ஆடுறான், அதெல்லாம் கூட அந்த டேட்டா நம்மளுக்கு இருக்கவே இருக்காது. So Deepak Hooda might actually be doing well there compared to Vijay Shankar or let's say Andre Siddharth. That might probably give him the hits. But what he does on the ground, அதுக்கு தான் 3-4 matches chance கொடுப்பாங்க. Once that is there, but the problem is, if you take that into account, you need to also take the domestic circuit of last year and see Vijay Shankar's performed better than Deepak Hooda in the domestic circuit. Exceeding So, and then nets also, I'm sure the CSK management is seeing all of this, right? Nets la vandita, obviously there are different pitches in the nets as opposed to the actual pitch that's there in the center pitch. So you need to take that also into account. அவன் பிச்சை எப்படி பெருக்கிட்டு இருக்கான்னு பார்க்க முடியாது, ஆக்சுவல் கிரவுண்ட்ல எப்படி பெருக்கிறான்னு பார்க்கணும். இப்படி யோசி. So they would have thought, let's say Vijay Shankar is my prime player, but I'll just try to give Deepak Hooda 1 or 2 matches to see if he can actually click. So they would have wanted Vijay Shankar or someone else to be in that position. ஒரு மட்டமான டிசிஷன் ஆச்சு. இது எப்படி இருக்குன்னா, எனக்கு இன்னொரு ஒரு கீப்பர் இருக்கான், நான் அவனுக்கு 2 சான்ஸ் கொடுப்பேன், அதுக்கப்புறம் நான் தோனியை கொண்டு வரேன்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு. அப்படிதான் கரெக்ட். அதான் அது ஒரு அப்படி எடுத்த டிசிஷன்ஸ் இருக்குன்றனா. You just அது we don't know the logic as to why Hooda was preferred over Vijay Shankar. அது அந்த லாஜிக் தெரியாம அது 1 மேட்ச் கொடுக்கறதா இல்ல 3 மேட்ச் கொடுக்கறதா சீசன் கொடுக்கறதா நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா? தட் ஒன்லி தி மேனேஜ்மென்ட். ஐ திங்க் அது நான் வந்து வெளிய வரணும்னு நினைக்கிறேன். we have to deviate. ஏன்னா ரொம்ப நேரமா நம்ம வந்து 20 மினிட்ஸ் Hooda பத்தி பேசினா அப்புறம் நான் RCB ஃபேன்ஸ் பத்தி பேசுறது ஒரு 5 மினிட்ஸ் எனக்கு ஒதுக்கி வைங்க ப்ளீஸ். Let's go to the next topic. I think let 3 matches happen. We'll discuss Hooda after 3 matches. Let's put a pause on Hooda. Full stop on him. எப்படி அவன் வாழ்க்கையிலே அவன் கரியரே ஃபுல் ஸ்டாப்ல தான் ஓடிட்டு இருக்கு. அப்ப கூட ஃபுல் ஸ்டாப் சொல்ல விட மாட்டறான்டா. Coming to the fan following, coming to the where we left off from last year. That's a continuity here. I think last year there's a lot of redemption to be done from the CSK side and revenge. I'm sorry, என்ன ரிடெம்ஷன் பண்ணோம்? ஒரு ட்ரோஃபியே ஜெயிக்காத ஒரு டீம், 5 ட்ரோஃபி ஜெயிச்ச ஒரு டீம், அவங்களோட கிரேட்டஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட் இவங்கள நாங்க டாப் 4 வர விடாம செஞ்சது. இது என்ன? வாட் லெவல்ஸ் ஆர் வி டாக்கிங் அபௌட்? அது தேர் இஸ் நாட் ஈவன் a comparison. திங் இஸ், நம்ம என்னைக்கு அந்த டர்பின்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சோம், அது விக்டரி. இட் இஸ் லைக் சேயிங் இந்தியாவுக்கு வந்து பாகிஸ்தானோட எனிமி. இல்லவே கிடையாது. இந்தியாவுக்கு சைனா தான் காம்படிஷன், பாகிஸ்தான் கிடையாது. இது எப்போ வந்து ஆர்சிபி காம்படிஷனா பார்க்கலையோ அப்போ அந்த விக்டரி வந்து ஆர்சிபிக்கு, சிஎஸ்கே கிடையாது. அவங்களும் I'm on the same page. I agree with you on that topic. அது ஃபேன்ஸ் சம்பந்தம் இல்ல. நீ காம்படிஷன்ல சிஎஸ்கே மும்பைனா பரவாயில்லை. ஏன்னா they're equally matchup is equal. Exactly. It's exactly marketing. RCB CSK is very easy to market because 2 big names are there, Kohli and Dhoni. Stalwart of the game. ஆனா அந்த ஃபேன்ஸ்க்கு, மீன் RCB ஃபேன்ஸ், ஐ லவ் யூ ஆல், பட் ஆனாலும் கொஞ்சம் டெல்லூர்ல இருந்து வெளில வரல. நீங்க அவங்க டெல்லூர் தானே அவங்க வாழ்க்கையே, வெளியே இருக்கிறது அவங்க வாழ்க்கை, டெல்லூர் இருக்கிறது அவங்க வாழ்க்கையே. They don't have another aspect of life. Okay, I think coming to another topic, I think we also heard some of our friends who were also watching the match last year from the extended circle. We heard that they were in a lot of ways harassed outside the stadium after we lost. But I would say, please come out of that shell. Don't be that person. We believe Karnataka people are a little smarter than that. And please behave that way. That's a kind and a genuine request to you all.
பிகாஸ் இங்க வந்து சம்பவம் 18 வருஷமா நடந்துட்டு இருக்கு, மக்கள் பேசுற மாதிரி. இல்ல 15 வருஷமா நடந்துட்டு இருக்கு. நாங்க இந்த மாதிரிலாம் பண்ண மாட்டோம். நாங்க கப்பை வாங்கிட்டு போய்கிட்டே இருப்போம் அமைதியா. எங்க கப்பு பேசும், நாங்க பேச மாட்டோம். அந்த மாதிரி நீங்களும் வந்து தயவு செய்து ஷோ இட் இன் ஆக்ஷன், நாட் இன் ரேண்டம் ஆக்ட்ஸ் அவுட் சைட் ஆஃப் த ஸ்டேடியம், பட் இன் த ஸ்டேடியம் வித் யுவர் டீம் அண்ட் ஃபேன்ஸ். Emotions run high, yes. Please celebrate if you win. I will be happy for you. In fact, CSK fans will be super happy if you get a cup, because we also, you know, We vouch need for Kohli. competition. We also want Kohli to win. But yeah, and on the other hand, on a fun banter, we also want some competition. ஏன்னா டாப் ஆஃப் த டேபிள்ல இருந்து கீழே எட்டி பார்க்கறது கழுத்துலாம் வலிக்குது. And பட் the trophy achievement, yeah, it's weighing down. But having கரெக்ட். said, yeah, you fans, oh my god. ஆனா அதான் பாப்ஸ், இங்க சேப்பாக்ல வந்து இந்த ஸ்லெட்ஜிங் கூட இருக்காது. ஏன்னா சேப்பாக் எப்போதுமே எல்லோவா தான் இருக்க போகுது. ஸோ அங்க ரெட்டு இருக்கிறதே கஷ்டம். யார் ஸ்லெட்ஜ் பண்ணுவோம் நம்ம? கோலியை ஐ தான் ஸ்லெட்ஜ் பிலீவ் பண்ணணும். இல்ல ஐ ஆனஸ்ட்லி பிலீவ் இந்த தடவை there will be a lot of red in the Chepauk Stadium. I think minimum 30% will be red. That is my belief. Let's watch that today. வெளியே நான் வெளியே வெளியே ஏன்னா, 200 கோலி ட்ரெஸ் வித்துட்டு இருப்பாங்க, அதனாலதான். அது மட்டும் இல்ல, நான் 200 கோலி ட்ரெஸ் வித்தாலும் the reality of it is சென்னையில there are a lot of lockdown kids that are now going to matches. If you go to pubs also, there are only kids that are going to matches. All of these people haven't seen Dhoni play. They haven't seen the heritage of CSK. They have limited cricketing knowledge through reels. I think that's the fundamental difference today, right? Most of the knowledge is being shared through reels, and it's only pockets. ஆனா சென்னையா இது இப்போ பீப்புள் ஹூ சப்போர்ட் சென்னை கிரிக்கெட் பார்க்காதவங்க, மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் ஹூ ஸ்டார்டட் சப்போர்ட் சென்னை, தோனி வரதுக்குலாம் முன்னாடி அது இட்ஸ் ஆர் சிட்டி. அங்க இருந்தா இட் ஸ்டார்டட், தென் தோனி பிகம் an icon. அதெல்லாம் we are very அந்த ஒரு emotionally sort of tied to our own place. சென்னையில தான் வந்தா நம்ம வந்து உயிரே கொடுக்கமே சண்டை போடுவோம். ஆனா அது அது பண்ண முடியாது. 30% people தான் கன்னடா people. ஈவன் ஜென்ஜி கிட்ஸும் அப்படிதான் வராங்க. அதெல்லாம் தாண்டி உனக்கு நீ சொல்ல 30% வாங்கணும்னா நம்மளே காசு கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கி கொடுத்து ரெட் ஜெர்சி கொடுத்தாதான் 30% வரும்னு நினைக்கிறேன். ஐம் சாரி, இல்ல 30% சேப்பாக்குல வேற கலர் இருக்க வாய்ப்பே இல்லை. We'll wait and watch. தோனி ரிட்டையர் 30% கோலிக்கு வர வாய்ப்பே இல்லை. இட் இஸ் நாட் பிகாஸ் It's just a few more hours. Let's wait and watch. But let's reserve பாப்ஸ் வந்து உட்கார்ந்துருப்பான் பாரு ரெட் ட்ரெஸ் போட்டு. டிகே கால் பண்ணிருப்பான். டிகே நம்ம பாக்ஸ் வீட்ல இருப்போம். பாக்ஸ் வந்து கைஸ் சாரி நான் 30% இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்காக போயிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருப்போம். Okay, so today's matchup, who do you think will face who? Will it be there are two matchups that I see. 100% is going to be Noor Ahmed against Rajat Patidar. That will decide the game. That's going to be like the game changer. Because if Noor Ahmed gets taken down even 1 over, we don't know what his mind state is going to be and how he will bowl. Will he continue to bowl in the same areas or not? Similarly, if there's one miss hit, Rajat Patidar goes, game changes. RCB is out of the innings. The second matchup is going to be how Khalil Ahmed bowls in the power play, because RCB will know we will put on a spin choke in the middle overs and they look to target the power play. In that, how Khalil Ahmed comes out against a Kohli and a Phil Salt is going to be a key matchup. So there are these two matchups that I'm really keen to look forward to, and it's going to be exciting. So all the players that you just said are highly informed. Khalil, Noor, Kohli, Salt, Patidar, எல்லாருமே வந்து coming out of good matches, and it's Exactly. That's why it's very fun. Very similar matchups to look forward to. But now I think Rajat Patidar has a very average record against Ashwin. So I think Ashwin versus Patidar is something that I'm looking forward. Even I was surprised to find that Ashwin has managed to trouble Patidar more times than what I thought. Wickets maybe இருக்கலாம். சென்னையில எப்படின்னு பார்க்கணும் நம்ம. ஏன்னா அவங்க மேல தான ஆடி இருக்காங்க ஃபுல்லா. Correct. இல்ல ஆனா I mean சென்னையில last year யோசிச்சு பாத்தீனா I think RCB versus RR happened in Chennai only. Because we got eliminated or we got kicked out. There was a match, no? That RCB versus RR. அதவங்க குரூப் ஸ்டேஜ் நடந்துருக்கும்ல. Yeah, but on the RCB versus RR la Ashwin took 3 wickets. Oh, okay. ஞாபகம் இல்லை. நான் ஏதோ வரும்போது நான் வேற ஸ்டாட் பார்க்கும்போது ஐ வாஸ் சர்ப்ரைஸ் டு ஃபைண்ட் வெறும் ஹிட்டட் ரெக்கார்ட்ல Ashwin has managed to trouble Patidar more times than in the toss. What do you think teams should go for once they win the toss? Batting first or batting second? See, Chennai will choose to bat second, considering. I mean, all teams will நினைக்கிறேன், yeah, because due is any coastal city due is expected more often than not, so safer to bat
second than See, first. Plus, you know we're that saying that we know dew is very minimal in Jaipur currently. Unless there's no wind in the evening, there will be some dew. Currently, it doesn't seem like it. But நேத்திலாம் நிறைய humidity இருக்குது பாப்ஸ். So humidity was high the last 2 days. Is building up. அந்த பக்கம் Let's ஏரியா see. பக்கத்துல இருந்தான்னு கேள்விப்பட்டேன். பீச் பக்கத்துல சுத்திட்டு இருந்தான். டேய் நேத்திலாம் பிக்கிள் பால் ஆடி முடிச்சுட்டு டென்ஸ்டா இருந்தேன். நான் ஃபுட்பால் ஆடி முடிச்சுட்டு கூட இவ்வளவு இதுவா இருந்தது இல்ல. நேத்திலாம் ஐயோ Humidity was high, yes. So, yeah, we'll see. I think we'll choose to chase. I'm not too sure what RCB would do. Got it. But Batting Anna, first even is Anna, I expect RCB to win today. Like yesterday, how my instincts were right in calling out for Lucknow's win and calling out for RCB's win today. But RCB is in this position. They'll be the favorites to win. But time will only tell what favorites means for RCB fans. I'm going to go ahead with CSK just purely through my heart. I support CSK, so no matter what, CSK all the way down. So that's My going to heart be. supports CSK too, but logic Cut dictates ஆயிடும், RCB. cut ஆயிடும். You are a CSK hater, நான் வந்து print பண்ண போறேன். But yeah, so CSK and then there's RCB on Akash's side. Let's see how that goes about. And how My game changer of the match player will be Shivam Dubey. matchup for ex-RCB player to come into CSK. ஆரிச்சாமி வந்து என்னைக்கெல்லாம் அடிக்கிறானோ எங்கெங்கயோ பால் விழுவும். சென்னை crowd வந்து வேற லெவல் ரைல்ட் அப்பா இருக்கும். Crowd will then take over and bring the entire aura behind Chennai for Chennai to win. It will lift up the spirits. அதான் ஆரிச்சாமியோட பவர் இன்னைக்கு மிடில் ஆர்டர்ல. Let's see. Do you think I don't think they have spinners to trouble Dubey. It'll be interesting, ஏன்னா குணால் பாண்டியா குணால் இருக்கான்டா. அவன் என்ன போடுறான் அவனுக்கே இந்த வருஷம் அவனுக்கு தெரியுமா தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சு. குணால் பாண்டியா ஒரே இன்னைக்கு மாதிரி வந்து போட்டுருக்கான். வெங்கடேஷ் ஐயர் ஹைட்டுக்கே பவுன்சர் போட்டானா டூபே ஹைட்டுக்கும் போடுவான் கண்டிப்பா. ஆமா. So I am highly expecting Krunal Pandya to bowl 2 bouncers because Dubey is not good against bouncers too. So likely to see that. சூப்பர் பவர்டா. அவன் கீழே குனிஞ்சியா போல 120 ஸ்பீட்ல அது கீப்பருக்குமே டேஞ்சர். பட் யா But any Yeah. hundreds this game? Do you think anyone will score 100? Is that something that can happen? No, Chepak difficult, not a 100 pitch. But I do know Rajat Patidar, Jitesh Sharma had a lot to say before coming into the game. So I'm looking forward to how they perform. In fact, Jitesh Sharma also. Jitesh Sharma, my man. அவனுக்கு இட்லி சாம்பார் சட்னி எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லியிருக்கான் போல. சோ நம்ம ஊட்டி விடுவோமா இல்ல அவனே வாங்கி சாப்பிட்டு போவானான்னு தெரியல, பார்க்கலாம். பட் இட்லி சாம்பார் சட்னி ரெக்கமெண்டேஷன் ரத்னா கஃபே. ஆனா இப்போ போனா கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கும். சாம்பார் வந்து கொஞ்சம் டெப்ரிசியேட் ஆயிட்டு இருக்கு. பட் ஸ்டில் பீச் பக்கத்துல இருக்கீங்கன்னா அங்க போலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு ரெடி பண்ணி வச்சிருப்பாங்க மீம் கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ்லாம், இட்லி சட்னி சாம்பார்னு. ஜிதேஷ் சர்மாவோட காமெண்ட்ஸ்ல வர போகுது. நம்ம கூட்டு போடலாம் ஜிதேஷ். ஜிதேஷ், if you're watching this video, he'd send you recommendations where you get good idli chutney and sambar. Please go there and have a very sumptuous meal. மேட்ச்க்கு முன்னாடி போய் சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும் நாங்க ஃபீல் பண்றோம். கரெக்டா அப்படியே வயிறு ஃபுல்லா ப்ளோட் பண்ணிட்டு பேட்டிங் ஆடும்போது வீட்டுல தூங்கணும் அப்படின்னு ஒரு இன்டென்ஷன்ல பேட்டிங் ஆடினா நாங்க சந்தோஷமா இருப்போம். பட்டி மட்டும் நோக்கு அடிச்சு கிழிச்சிட்டு போகாது. பட் ஓகே, அதை நம்ம மேட்சுக்கு அப்புறம் பேசலாம். ஓகே பாய்ஸ், சரி பார்ப்போம்.